Fear and anxiety in the minds of people due to growing menace of cyber financial frauds being reported across the state, including from my constituency of Kurchore. Innocent citizens are being targeted through fraudulent phone calls, imposition of law enforcement agencies, digital and manipulation, resulting in heavy financial losses. A recent case in Kurchara involved a resident named Bruno Fernandez losing rupees 90,000 after being misled by fraudsters imposing a cybercrime officials. When the victim approached the Kurchara police station, he was asked to register complaint at the cyber police station at Rabandar, causing unnecessary hardships. This raises the serious question as to why should citizens face such inconvenience in reporting cyber fraud cases. There is an urgent need for local police stations to respond effectively to such mechanism. Yes. I am placing the written complaint to the victim on the table of the House and request Honorable Chief Minister to take necessary actions to ensure the victim gets his money back and inform me that the specific action has been taken in this case. I urge the Honorable Chief Minister to inform the House about the concrete steps he intends to take to curb these cyber frauds to ensure timely access to the justice of the victims. Because sir, I am aware that there is a number. However, you require official complaint and below 5 lakhs, below 3 lakhs, त्यांका लोकल पोलीस स्टेशन घेना हे सगळे घेवचे अशी विनंती करता सर. स्पीकर सर, हाज्या पयलीं खरें म्हणजे इन्स्ट्रक्शन दिल्या परत एकदा डीजीपीक इन्स्ट्रक्ट करूंक लायता की ईच एंड एवरी पुलीस स्टेशन अशा पद्धतीच्यो सायबर क्रायमच्यो कंप्लेन सुद्दां आसतात जाल्यार ते थंय रजिस्टर्ड करून घेतले आनी दे ट्रान्सफर दॅट कंप्लेन डायरेक्टली टू द सायबर सेल. ही एक गजाल. दुसरी गजाल स्पीकर सर हांव मुद्दामून म्हणजे ह्या फोरमा वयल्यान गोंयकारांक कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगता. कोणाचो फोन आयलो तुज्या कोणाक तरी धरला तुका अरेस्ट करपाचो तुज्या हांगासर हे जाला लोक काडटात आनी वांगडात कितले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बेगीन बेगीन दितात ते इन्क्वायरी करूंक वचना कितें आनी कितें ते इतके म्हणजे बेस्टेच भिवून वचपाची गरज ना. एटलीस्ट दे वॉन्ट टू इन्क्वायर कितें जाला आनी खंय कितें जाला ते हे जर करीत. कारण गोंय इतलें ल्हान आसा कोणीय सहज म्हणजे आपल्या आमदाराक सोड कोणाय मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोन मारूं शकतात म्हणटा ते निदान पुलिशेन तरी फोन मारून विचारपाक जाय कन्सर्ट कितें जाला इन्सिडंट तो समजूंक जाय. काडटान पयशे ट्रान्सफर करपाचे डायरेक्ट ट्रान्सफर करूनय मेकळे जातात. त्या ती गोंयकारांनी अशा पद्दतीचे कोणायचो जरी फोन आयलो आसत जाल्यार चुकून सुद्दां पयशे ट्रान्सफर करूं नाकात इतकें म्हजें म्हणणें आसा.